5, 4, 3, 2, 1. It's the moment you've all been waiting for. Good vibration. All I gotta do is just tell you this. Get your backs off the wall and dance to the music. 20 sati i 5 minuta, dobro vam večer na valovima radija Sjeverozapad. Večerašnji party u Extravaganci pod nazivom Generic, gost večeri Petar Dundov, bit će tu još DJ Dik i Gežo, a mi večeras u studiju imamo zvijezdu večeri, to je Petar Dundov. Dobro ti večer. Dobro večer, pozdrav svim slušateljima. Ovako, idemo se samo malo vratiti 10 godina, malo vremena, za nekog puno, za nekog malo, 10 godina unatrag, znači u 93. godinu izdao si tada svoju prvu ploču za berlinski Formaldehyd Records. U biti ti si jedan od onih prvih tehno izvođača iz Hrvatske koji je se probio vani. Pa ajde, recimo, mogu bi to reći tako da uđemo malo u vremeplov. 93. za mene je bila stvarno jedna interesantna godina, kako sam se bavio sa elektronskom muzikom tamo negdje već oko 90-ih. Dobio sam onda prvi synthesizer negdje 92. Uglavnom uvijek me zanimao taj sound i makar je to bilo u to doba amaterski dosta, ja sam se bavio, ne znam, studirao sam i došao sam doma, upalio sam se sintić, malo sam svirao, to bi na neki način napuštalo. Ja nisam nikad planirao da bi jednog dana možda to mogao nešto izdati, to je bilo predaleko u tom trenutku, ali ovako družio se sa ljudima sa scene, sa DJ-ima i hodali smo po radio stanicama, bilo je par zanimljivih emisija u Zagrebu, tada još na radiju 1 na ondašnjim isto jedinici, pa smo nosili onda kazete i puštali su tako alternativne emisije, i onak svi su govorili, čuj, stvarna muzika je dobra, mogu bi možda nešto probati napraviti s time. I tako je ta moja kazetica završila u Berlinu u Delirium shopu kod Geralda, jedna ekipa prijatelja koja je tada išla na Nejde, dao sam kazetu i oni su ostavili u dućanu, slučajno čisto kao neki suveniri. I tako bi se javio... I odilo je plodom. Da, bilo je to jedan zapravo telefonski poziv, onako otprilike oko 7 na večer i sad počnem pričati na engleskom i predstavi se i mislim, rekao da je dobio kazetu, da ga je stvarno zaintrigirala muzika i da oni mu izdavačku kuću u Berlinu koja je tek krenula, imali su nekakve 5 izdanja, da ih jako zanima, da ako bi ja možda bio zainteresiran da nešto napravimo. I ja sam bio stvarno oduševljen, nisam u tom trenutku nekako toliko si uzbuđen i veseo i sretan, nisam nikad ne mislio da će nešto tako se možda desiti. I stvarno, ljudi su mi čak i poslali nešto malo novaca, tada ono bio rat i oni su bili stvarno svi upućeni u to što se događa tamo. Tako da smo nešto malo novaca poslali da odem u studio i da snimim tu ploču i to je bio zapravo tada single koji je bio himna Under City Rave-a, koji je bio i te godine u Zagrebu kao prvi hrvatski veliki gathering. I tako je krenula karijera. Onda 93. tu su zatim bile dalje izdanja za Formaldehyd i tada se radio pod projektom Unreal. I tu su zašli jedno 4 ploče onda za Formaldehyd uz naredne 2 godine i stvarno u to doba jako je dobar. Scena je na neki način bila mlada, nije bilo tako veliki broj značajnih kuća koje su radile i tržište je bilo otvoreno, to je postao nekakav novi val koji se tada pokrenuo i ja sam nekako uspio tu naći i proda je dobro išlo i tako, na neki način ja sam onda dobio i nekakav feedback i sa tržište od drugih DJ-a koji su puštali muziku. Znam se svoje vremena da smo otišli čak i na Universe party u Minhen, to je bilo godinu dana nakon toga i jako igrom slučaja prolazimo po parkiralištu, onda dođe oko 3 partije, ljudi dođu pa otvore automobile pa puštaju muziku, onda čuješ recimo svoju pjesmu tiče iz auta, onda sam došao baš do dečki, pitao sam pa dečki otkudan kao to muzika, kaže to je friend DJ, iz Austrije su bili inače ljudi, kao to naš prijatelj DJ pušta pa snimali mi sad kazetu za put, ja sam stvarno bio onda jako sretan jer vidiš zapravo da tvoja muzika dopire onda i svuda, da to samo nema granice. Sredinom 90. godina osnovao si projekt pod nazivom Brothers Yard. O čemu se točno tu radi za one koji možda ne znaju, nisu upućeni? Da, recimo ovako da negdje tamo oko i početkom 90-ih ja se bavio sa hard trance muzikom, kasnije Acidom, kad sam uspio nabaviti Baseline i 303. A 95. sam došao poslije igrom slučaja do ovog Rolandovog System 100 modular sistema koji je bio recimo jedan
To je jedan novi, mislim nije novi, to je jedna stara sprava sa početka 70. godina koja je biti nekakvi pioniri elektronske muzike, recimo su se to novo radili su s takvim strojevima što je meni otvorio jedan novi svijet. Tu je bio onda i moj brat Šimon s kojim sam zapravo započeo onda taj projekt 95. I na neki način bilo mene, htjeli smo nešto novo napraviti, pošto je bio jedan timing kad je i hard trance, ta muzika je došla do nekakvog svog vrhunca. I mislim da je puno toga zanimljivijeg se onda događalo u underground, baš u techno i pojavio se taj jedan cijeli pravac novi koji je bio minimalizam, gdje se vraćao zapravo ponovo nekakav fokus na zvuk i na ritam. Jednostavno muzika se očistila od previše elemenata, možda i sa tih nekih harmoničnih zvukova, krenulo se možda nekakav novi, progresivni jedan sound. I tako smo pokrenuli D.A.V.E, tada izdavali smo na Absensu, na slovenskom labelu od DJ Umeka koji je tada baš otvorio nakon D.A.V.E Recordsa otvorio onda i Absens koji je bio baš, ideja je bila kupio i tu su bili Random Logic, bio je Clocks, bilo par ljudi još iz Slovenije koji su radili taj sound. I uglavnom D.A.V.E je na neki način nakon par izdanja postao stvarno jako cijenjen kod baš DJ-a koji su puštali taj zvuk. Ja sam to tek naknadno saznao nakon možda par godina kad sam se malo kretao po Njemačkoj koliko su zapravo ljudi bili upoznati sa tim zvukom. Mi nismo tada bili točno ni svjesni, nismo toliko ni pratili te magazine ni čartove, nego jednostavno smo samo radili i ploče su se dobro prodavale i to je nama bilo onak dovoljno. U klubove svirali smo i live, išli smo malo po Švicarskoj, ne znam, po Njemačkoj, bili smo u Hrvatskoj, svirali smo u Aquariusu svoje vremeno. Uglavnom, da bi negdje nakon 97. decembra moj brat je onda preminuo i ja sam nekako nastavio da raditi Brothers Yard projekt, čisto da, pošto je muzika stvarno, ja mislim da prelazi sve granice i da na neki način je to jedan dobar koncept bio koji ljudi danas stvarno percipiraju kao nešto kvalitetno, kao jednu energični sound, možda industrial i on je na neki način tu je i vječan, jer koliko ja da vidim danas kada koliko se i tehno zapravo malo mijenja u odnosu na nazad nekakvih 7-8 godina, traži se uvijek nekakva nova rješenja, ali uprilike ona baza je uvijek ista, negdje od 96-7 godina tu se nije puno toga ni toliko izmijenilo. Vidim sada čak i ove godine ponovo se vraća taj jedan novi val minimalizma, evo sad možda i sa ovim zadnjim albumom Plastic Mana, može se čuti, on isto dugo nije nešto radio, ali sada ima par izvođača koji stvarno uvijek ima, svaka muzika ima svoje nekakve trenutke kad se razvija, dolazi do veće kompleksnosti. U jednom trenutku je ta kompleksnost tolika da to prelazi one granice auditivnog, znači više nema previše tih elemenata, možda je prekomplicirano, onda se krene ponovo na nekakvu derivaciju i dolazimo onda do nekih osnovnih elemenata, onda ljudi ponovo kreću od toga, uvijek imaš nekakav onda wow naprijed, onda je neki back to basics da se malo razmisli o tome i onda opet tako to pulsira. I evo, zato mislim da je interesantno, mislim, muzika sam kao takav jedan fenomen i promatrati s nekog aspekta producenta, na taj način ipak mora postaviti u čovjeku nekakva ideja o nekakvoj viziji budućnosti otprilike i o tome što mene na neki način najviše motivira. Sad vezano uz ovo, zapad i sve to skupa, dosta se svirao vani, pogotovo po Njemačkoj. Kako su tvoji nastupi vani prihvaćeni? Naravno, svirao si ovdje, pa onda nekakvu paralelu povući, jer dosta stranih DJ-a koji ovdje dolaze kod nas uvijek svi hvale u Hrvatskoj, super. Sad trebamo čuti našeg čovjeka, kak je točno to vani? Pa recimo, koja je nekakva razlika? Da li postoji, da li ti vidiš to kad nastupaš tu ili vani? Kako bi ti to mogao opisati? Pa evo, recimo, postoji razlika jedna. Razlika je u tome što je vani to traje već duže vrijeme. Mi smo stvarno elektronsku muziku, tek smo se upoznali sa clubbingom, kao clubbingom pravim, negdje tamo početkom 90-ih se nešto počelo događati. To vani funkcionira od 70-ih već. Tako da oni već imaju, nije to ništa novo i ljudi su puno bolje su možda upoznati sa muzikom. S druge strane, zbog te komercijalizacije svega toga, više se sluša, ne znam, komercijalna glazba. Imaš ti velike, ne znam, televizije, tipa MTV, ne znam, Viva koji stalno šibaju spotove. I ljudi, recimo, na neki način su pod velikim utjecajem tih i velikih kompanija
A na partijima na neki način očekuju, razmazili su se jako. Znači, to je onda, makar ja ne mogu reći, stvarno gdje god sam svirao, ljudi su me stvarno dobro prihvatili, otvoreni su dosta prema novim DJ-ima. Možda zapravo postoji jedan paradoks, to je da kada recimo, ne znam, dođem u Njemačku, onda ja sam njima stranac, znaš, i sad onda na taj način odmah je to njima, znaš, zanimljivo, zaintrigiraju, i onda ako čuju dobru muziku, onda im je to sve jedan odličan event, ne, isto kao kod nas kad dođu nekakve strane gosti, opet smo mi u nekakvom inferiornom položaju odnosno na njih, ne, bez obzira to je stvarno u svijetu svugdje tako, ne. Tako da ali stvarno mogu reći da imamo jednu kvalitetnu scenu, ja vidim stvarno jednu perspektivnu budućnost što se Hrvatske tiče, pogotovo zbog toga jer imamo jako veliku obalu, turizam i to, mislim, a i taj nightlife općenito je to ono što mi trebamo ponuditi ljudima koji dođu ovdje, da imaju taj noćni život, da smo isti onaj standard zabave koji imaju vani. I to je dovoljan razlog da mladi ljudi onda počnu dolaziti ovdje, da mogu reći, evo mi imamo stvarno, doćemo u Hrvatsku zato što je tu zanimljivo. Jedna zanimljiva stvar se događa posljednjih mjeseci, ajde, možda malo duže. Možda se činilo da se to neće toliko dogoditi na klubskoj sceni kao što je to pop i rock i ostali stilovi. Internet, piratstvo, naravno CD se prže vezano uz vinile. Činilo se možda da vinili neće toliko patiti, ali u posljednje vrijeme dosta izdavačkih kuća vani se moralo zatvoriti jer je to piratstvo zahvatilo i ovo tržište vinila. Sad, kako imaš ti mišljenje o tome? Dosta sad u zadnje vrijeme DJ sviraju s CD-a. Kako će to ići? Ne, mislim ne sviraju više CD-a. Što se vinila tiče, vinil nije puno, barem što se piratstva tiče, tu vinil nije ništa izgubio. Ne? Vinil je možda izgubio zato što mislim, ima jako veliki broj izdavača trenutno sada na tržištu. Znači je dosta jednostavno otvoriti neku izdavačku kuću, plasirati ploču, tako da zapravo vinila ima više nego ikad na tržištu. Samo što više to nisu, ne znam, par kompanija koje prodaju ploče, nego to su veliki broj kompanija koje prodaju manje serije. Ne? Ali što se samog vinila tiče na tržištu, njega ima ogromnim količinama. Ne? U principu je puno jeftinije snimiti CD nego izdat vinil. Mislim, CD se snimi doma, a vinil se opet treba štampati i on košta, ne? Da, točno, ali vinil je za DJ, to je DJ made. Da, baš u posljednje vrijeme, evo, baš sam nedavno razgovarao s Paul Van Dijkom i on mi isto veli da on na svojim live setovima počinje koristiti kako se zove, Scratch. Final Scratch, tako je. Da. Pa mislim znači da i ove velike face očigledno se nekak polako prebacuju na to. Više neće možda toliko svirati s vinilom. Mislim da vinil čovjek ostati kao vinil. Ne. Evo sad što se tiče jednostavnije imati Final Scratch, ne znam. I to je možda više zato što danas veliki izdavači koji su svjesni potencijala interneta i prodaje muzike preko interneta, da čovjek može sam kupiti recimo pjesmu sa nekog sajta koju će platiti, ne znam, $1, na primjer, a da kupi ju na CD-u mora platiti, ne znam, $10-15 za 10 pjesama i to je onda moj preskup, po njemu možda ne trebaju sve ove ostale pjesme, tako da je na taj način, a opet s druge strane ima, ne znam, 3 miliona kompjutera ili ne znam koliko usera interneta koji, to su sad ogromne količina ljudi koji se kreće po internetu i koji bi mogli biti potencijalni kupci, tako da je to sigurno za njih zanimljivo. Ali s druge strane, mislim da je kod te prodaje najviše zapravo izgubio CD kao medij. CD je još uvijek jako skup, a ne znam što opravdava uopće zapravo tu cijenu. Jer na kraju bar znam koliko se družim sa producentima, oni na kraju dobe od tog cijelog kolača i najmanji dio. Ne? Tako da većina ostaje i velikim distributerima, čak i štamparije CD-a, mislim da CD nije skup za štampu, ne? Tako da taj cijeli jedan sistem je poljuljan sada sa internetom, zato je to piratstvo kao jedan refleks svega toga i to će doći sve u neki balans, ne? A mislim, ali što se samo Final Scratcha tiče, meni se on konkretno još uvijek nije mi toliko atraktivan zbog toga, jer nije stabilan dovoljno. Druga stvar, još uvijek, ja ne kažem, ja se bavim i tehnomuzikom, mene tehnologija zanima koja može unaprijediti stvar. Mislim da još uvijek malo vremena treba proći da se usavrši taj proizvod, i sigurno će ga ljudi koristiti, ali još uvijek sada on nije dovoljno kvalitetno da bi recimo ga ja ukomponirao nekakav svoj sad.
sa nama u studiju jedan od najpoznatijih engleskih techno DJ-a, Dave the Drummer. Hi Dave. Hello. How are you? I'm alright, very tired. Tired, evo, umoran je. Zanimljivo je da je ovo inače njegov, znači prvi put je došao u Hrvatsku i u ovaj dio Europe. This is the first time in Croatia actually and in this whole area, and that's right, yeah. You are at the moment playing a lot of sets in Europe. I'm playing. I'm trying to play a bit more in Europe now, and I'm looking at. I've organised some gigs in Belgium, and I'm trying to organise some gigs with some of the German contacts that I've made over the years. I play a lot in Brazil and Japan and Australia and America, and it's just a very long way to go. And if I go to those countries, I have to stay for a few weeks, and I think it would just be a lot easier to play a bit more frequently in Europe, and and then I could just go away for the weekend and get home and see my family. Evo, prvi puta u Hrvatskoj D.A.V.E the Drummer i u ovom dijelu Europe, više će sada se posvetiti sviranju po Europi, dosta svira u Japanu, Brazilu, Americi, a posljednje vrijeme dosta Belgija i Njemačka, evo i ovdje kod nas u Hrvatskoj. Ja se nadam da ćemo ga vidjeti još više puta u Hrvatskoj. You have two of your own labels. That's right. Hydraulics, and the new label is Apex. That's right, Apex. What is the difference between these two labels? Well, Hydraulics started up as a kind of acid techno type label, and has kind of progressed into a kind of hard London style, and Apex has started more as a minimal techno label, a funky techno label with some tech house and that kind of style on the other side, on the B-sides. And I'm also trying to put some different artists on Apex. I'm always on all the Hydraulics records, either by myself or collaborating with somebody else. And I just thought it'd be good to give some of the other artists in London a chance to do something. So that's partly where Apex came from. And it's going quite well as well. Apex is doing quite well. Hydraulics i Apex, dva labela koje je osnovao D.A.V.E the Drummer. Hydraulics, čuli ste više acid techno, dok je ovaj novi label Apex više minimal techno, funky techno i tech house. Is techno your main style, or do you usually mix it with some other styles? Well, when you play? Techno is it's a very broad style in itself. It goes from being very slow and almost house music. As far as I'm concerned, in my mind, I think techno is kind of pretty much everything. You know, it starts off with tech house and almost house right up to really hard techno. So that's generally what I play in my sets. Sometimes I spin a little bit of breaks and the odd sort of unusual track, but to be honest, that's the way I like it when I'm going out partying. I like to hear a DJ play one style and just stay within that style. It's more interesting, you get more into the music in that way. I don't like the music being broken up with lots of different DJs playing lots of different styles in one night. Personally, as a raver myself, I don't think it works. You know, if you're going to go out and hear breakbeats and you go and hear breakbeats, you don't want a guy to come on and play techno in the middle of a breakbeat night. And the same with techno. If you want to go and hear techno, you don't want a guy to come on and start playing house in the middle. You know, it's just, you know. So generally, that's what I play. You know. Mislim da ste ovo shvatili vezano uz priču oko tehna, izuzetno velik pojam tehno, ne može se baš ni previše karakterizirati određenim, naravno ima određenih stilova, ali kao što D.A.V.E the Drummer je rekao da on više voli određeni jedan stil da se svira na setu i da je bolje kad je nekakav party da svi DJ-i sviraju isti stil, a da ne miješaju stilove. You said you will touring a lot of Brazil, Japan, also the United States, but you don't like so much United States because you said once that the scene is not so big there.
Well, the scene was really big in the States a long time ago, but I think all the people in America that I know will probably agree with me that it's got really, really quiet out there recently. There used to be a lot of really big parties, especially like over in Los Angeles and in Chicago. I think Chicago's they're still doing some parties here and there, but they changed the laws recently and they made it really difficult for promoters to organise large events, more underground events. The big events, like the hip-hop events, go fine, but when it's underground music, the police get really difficult, and it's very dangerous for people to organise things. They risk spending a lot of time in prison if anything goes wrong. So naturally people don't do it, and the scene has just gone really, really quiet because of that. So for the underground music, yeah, it's not so good, really. It's not so good. Da, nije baš dobra scena, kaže da je u Americi dosta se posljednjih godina sve to stišalo. Nekada je puno veća scena bila u Americi, baš zbog toga se stišala jer su posljednjih godina dosta se postrožili zakoni u Americi za sve ove promotore koji rade velike partije, tako da se može dogoditi da dosta od njih, ako nešto pođe po zlu, završi u zatvoru. Okay, thank you very much for this introduction of your lifestyle and That's everything. Right. Anything you want to add? I don't know, not really, apart from From being tired? Apart from get yourself up down the club. If you're listening to this and you're into some techno, then come down the club and I'll play some for you. Okay, thank you very much. Sati i 24 minute nakon kratkog seta DJ Marija, s njim ćemo malo porazgovarati ovdje u studiju. Dobro ti večer. Dobro večer svim slušateljima Radio Sjeverozapada. Nismo se vidjeli već jedno duže vrijeme, dosta toga se događalo ovih posljednjih mjeseci kod tebe. Jedna od zanimljivih stvari, odnosno dvije zanimljive stvari o kojoj ćemo razgovarati, bit će to tvoja produkcija i nastup u poznatom pariškom klubu Rex. No prije toga u nekoliko crta možda samo tvojim počecima i vezano uz onaj poznati prvi tehno klubski partij u Ksetu prije 10 godina, ti si ga organizirao, pa malo da se prisjetimo tih vremena kada je tehno tek počinjao u Hrvatskoj. Da, to je, moji početci se vežu za Kset klub, poznati klub studenta elektrotehnike. Tamo smo radili nekakve elektronske večeri, mislim da si ti dolazio kao ponekad tamo i vrtili smo dosta elektrobadija, prije pa acid house je došao, pa new beata malo i tako, onda je već tehno polako dolazio. I onda smo vidjeli da bi trebalo organizirati nešto onak malo veće i organizirali smo u 12. mjesecu 1991. znači u nekakvo ratno doba, to su bile neke prve uzbune i to. Mi smo organizirali jedan tehno party, imali smo gosta iz Engleske, jedan dečko koji je inače odavde živio u Engleskoj, D.A.V.E. On nam je prezentirao nove ploče uz mene i skupilo se tada nekakvih 200 ljudi, što je za onda bilo stvarno onak super uspjeh i malo neka drugačija atmosfera i tako to. Evo, puno sviraš, puno si vani, kako to sve skupa uspijevaš? Pa evo, fizički. Pripremiš se dobro, radiš, inače radim doma i glazbu. Do sada sam radio sa Ivom Cortexom pod projektom Martex. Izdali smo 4 izdanja smo, prvo je bio za Choice Records broj 10, tom smo izdali EP 2002. godine. Onda je bilo pojavljivanje na Pornographic Recordings kompilaciji broj 10, to je inače label od Marka Baileya i Christian Varele. Imali smo jednu stvar gore
i iza toga je bio taj EP za Michael Burkata, za Northwest Dynamics, to je izašlo 1.9. znači cijeli EP od Martexa, Bazen, i on je radio remix za jednu stvar. I sada zadnji EP koji će biti za Martex će biti izlazi u decembru, krajem decembra, za Choice Records ponovo, to je drugi EP za Choice, znači Choice broj 13 EP, i dalje ćemo raditi svaki svojim putem, on ima neke svoje projekte, ja imam svoj projekt, u planu je i label početkom druge godine, znači novi label, moj prvi label, i mislim da je u Hrvatskoj, ne znam da li postoji nekakav label, tako da evo, bit će nekih izdanja, moje prvo izdanje će biti na tom labelu, i iza toga planiram još nekakve DJ-e koji bi radili. Biće to kuća, izdavat ćeš vinile? Da, izdavat ću vinile. A gdje ćeš štampat vinile? Vinile će se štampati u Njemačkoj, i distribuirat će mi isto njemačka distribucija po cijeloj Evropi. Znači imaš već u principu skoro sve dogovoreno? Da, sve je dogovoreno, evo mogu otkriti, label će se zvati Soul Access, znači prvo izdanje će biti DJ Marie, drugo izdanje, evo neću otkriti, nek bude tajna, tako da svi koji će to pratiti, onda će uskoro, ja se nadam, i saznati. A baš vezano uz ove vinile i to sve skupa, posljednje vrijeme dosta nekih poznatih DJ-a vrte dosta sa CD-a i koriste Final Scratch, i mene interesira nekako tvoje mišljenje o da li možda jednim dijelom vinil izumire kod DJ-a, pošto smo svjesni da posljednjih godina ovo internet piratstvo dosta CD-a izgubilo, odnosno velikih etiketa, neki se zatvaraju, gube na prodaji. Koliko se to sad uvuklo u ovu elektronsku glazbu? Pa mislim da polako dolazi, ali evo, ja moram reći da nisam baš pristalica tog Final Scratcha, jer po tome, znači, isto je još više piratstvo, jer dođeš na internet, poskidaš si sve stvari koje hoćeš, i znaš, nema tu više nekog gušta kupovanja ploča, odeš u shop, znaš, biraš ploče koje hoćeš. Mislim da je zvuk ploče mi je još uvijek nekako, nije mi toliko digitalan, toliko, osjetim mi se u zvuku, ne. Šta znam, ne znam šta će budućnost donest, ne, mislim da dolaze DJ-i koji puno puštaju s tim Final Scratchom, ali recimo ja sam bio na par partija kad je taj Final Scratch je malo i za Scratcho, malo je za šteko, ne. Da, jer ide s kompjutera sve, ne? Da, ne znam šta će donest budućnost, mislim da ploča još da sad nije u izumiranju, mislim da još ima puno toga se reći, malo je pala produkcija i malo je zasićenje tržišta i sa tehnom i sa houseom i sa svim podvrstama elektronske glazbe, ali mislim da svake godine dođe nešto novo i mislim da će se raditi na tome. Ne znam šta bi rekao još za Final Scratch. Ja za sad još nisam krenuo na Final Scratch, a vidjet ćemo šta će reći budućnost. Možda još za kraj nešto vezano uz produkciju, spominjao si Michael Burkata, da li ćeš da još nešto zajedno raditi, s kim ćeš još ti raditi, da li ćeš raditi nekakve svoje baš solo projekte, rekao se da ćeš izdati prvu ploču za svoje. Da, prva ploča je solo projekt moj pod DJ Marie, EP će se zvati Dramatic, bit će gore 3 stvari, to je Soul Access broj 1, za dalje ćemo vidjeti, imam neke planove, bit će tu DJ-eva još poznatijih koji će raditi, ali za sad bi ostao na tom prvom izdanju, pa kada izađe prvo izdanje ćemo najavljivati dalje šta će biti. Burkat će raditi vjerovatno isto EP za moj label, malo kasnije, jer on ima isto dosta posla, ima jedno 5-6 svojih labelova, radi za neke druge ljude, tako da za sad on radio je taj remix za Martex, a vidjet ćemo. I rekao bi da je taj EP Martex za Northwest Dynamics, je on radio remix i trebalo bi izaći na 2 kompilacije, jedna je u Japanu, znači remix od Martexa od japanske DJ-ke DJ Mayuri, mislim da je to sad izlazi krajem 11. mjeseca, i na drugoj kompilaciji od Jörg Hensea, poznatog DJ-a njemačkog, isto bi trebalo biti gore taj remix od Michael Burkata, znači Martexa stvar gore. Pošto se dosta krećeš po tim klubima po Hrvatskoj, kakva je trenutna situacija s nekakvim mladim snagama, mladim DJ-ima koji vrte techno, da li si upoznao nekakve potencijalne nove DJ-e koji bi mogli postati kroz neko vrijeme dosta dobri? Pa ima u Zagrebu par DJ-a koji su trude se, mladi su, ima u Osijeku sam vidio par ljudi, samo ima jedan problem, recimo u Zagrebu sad trenutno imaš samo 2 kluba koja funkcioniraju recimo OTV svaki vikend radi petak, subotu, a Best je, svaki drugi, treći vikend.
Znaš, pa onda klinci ako kupuju ploče moraju negdje to svirati da im se vraća lova, da bi imali, da bi se obrtalo, da bi mogli dalje raditi nešto. A meni je žao da nema mjesta gdje bi oni mogli pokazati svoje, ne mora to biti klub nekakvih za 2 soma ljudi, nek bude za 100-200 ljudi, da oni čisto imaju nekakvu kao vježbaonicu. Da nekakav kontinuitet njima bude. Da imaju i da mogu od toga što nešto malo zarade. Svi smo mi počeli s nekakvim malim honorarima, ne znam, na početku si svirali za free i poslije od malih honorara do malo većih. Tako da čisto bi želio da oni mogu negdje svirati, da im se to vrati, bar to da mogu ulagati u nove ploče. Točno to. Ali ima potencijalnih kandidata, ne znam, vidjet ćemo šta će doći. Poslije ovoga 2004. će nam donijeti neke opet novitete, svake godine dođe nešto novo. Okay, thank you very much. Let's talk about a little bit about your beginnings. And today you're a DJ since 1984. What do you think has changed over the years on the scene, and what is the same? What is the same and what has changed? Yeah. That's a great question to start with, isn't it? Okay, let me think about that. Well, people still love music. It's funny right now as we're having a retro kind of, we're going back to those eras now anyway, the 80s, so people don't realise that they're dancing to a lot of music that's probably 20, 25 years old. It's just been recreated and remixed and repackaged and it's back again. So the music has evolved and then it's gone back to where it started from. It's like a cycle. About the music is okay from the 80s, but the fashion is not. Yeah, there's some really bad haircuts actually. We're not talking about the haircuts or the funny shirts and everything and ties, but generally people still like to go out. The same thing is they like to go out and dance. Music is sexy, so it's always going to be in fashion. Can you say that today it's all about business and not so much about the music as it used to be before? It is. It's got more orientated towards the business because the whole music scene is kind of going down. People are not buying as much music as they were like 10 years ago, 5 years ago. So people are a little bit more conservative about what they do, and they think about how much money they can make rather than what they can do as to give something. They rather would take than give. So that's not so good. That's not such a good thing. After you remixed New Order for the Hollywood blockbuster Blade movie, will you continue to work for movies, and is there anything new with your collaboration with the Wesley Snipes? Another good question. Yeah, the Blade was huge. People ask me about this all the time. I've sent a lot of music over to a company in Los Angeles who are working with Wesley Snipes' production company, and they're submitting the music right now to some of his upcoming releases, because he has his own production company, and he's making a lot of movies right now, so we're talking to him about doing some new stuff, hopefully with Blade 3 as well. Besides Tim Taylor, you also know under the name DJ One Finger. What's the difference between these two? One Finger. One Finger was a joke. It started in Belgium about 8 years ago, and people just went crazy about it. So I became One Finger as a joke, and then we had a big hit in Germany with Hausfucker, and there's actually another DJ One Finger remix of Nightclub School coming out later in the year, and it's really just a side project. But the funny thing is that successful one. Well, DJ One Finger records sell more than my records, Tim Taylor records. So
I have to keep it going. There are always charts available by the audience, who's the best DJ, but you as a DJ, do you have some of your own favorite DJs that you like personally? That's a difficult question. Personally, if you ask me my favourite DJ, I would go back to the DJ that inspired me to be a DJ and to make records and everything. And his name is Colin Favor. He's from London. And he's really the godfather of techno as far as I'm concerned. So I was inspired by Colin Favor. And let's talk about your record label, Missile Records. What's new with Missile Records, and what can we expect by the end of 2004? Okay, well, this year is the 10-year anniversary of Missile. That's why we have this. Yeah, I wanted also to ask you about it. It's the 10-year anniversary of the label. I'm doing a kind of a big compilation later in the year, like a 10-year anniversary. And we're doing a tour as well, starting here at Extravaganza, and we're going to Hungary, Austria, Brazil, UK, Switzerland, places like that. We start at Extravaganza. It's one of my favourite clubs, and I wanted to start something here because it's a nice crowd, really cool people. Okay, thank you very much for this short interview, and all the best with your record label. Definitely, respect. Dobro večer u još jednom izdanju emisije Extravaganza DJ Chart. Večeras ovdje s nama u studiju specijalni gost koji će nastupiti u večerašnjem Majestic partiju, a to je Marie Kone. Hi, Marie. Hi, happy to be there again. Great to have you. Let's talk a little bit about the beginnings of your career. You started in 87 as a DJ with Laurent Garnier. How was it back then? It was, I would say it was by kind of accident because I was a student and I went to Ibiza. It was in 1996 or 7. And the first day I was in the club, I was listening to this music. It was like a revelation. I see all the people start to dance and screaming everywhere. Then I said, I must have a look seriously to this music. And then when I came back to Paris, I started to find some place to buy some record, this first acid house record, and I met Laurent Garnier in the club one night, and we started to talk. We were loving the same music, and then we said, okay, why not make a party? And then we make the first one in 1988 called Acid House. The flyer is still on my website, and it was the beginning. But for the last 4 years until 91, 92, I was not sure that it would be a serious job. I was like, it's fun to get a little bit of money and playing my record. But until 91, 92, I didn't think it would be like this. How can you describe the recent French electronic scene, and what about the scene in the Paris? Is different in the Paris than the rest of the France? Well, yes, it's really different because Paris, it's a capital city, fashion and everything. Then it's not, the real scene is not in Paris. The real production is in Paris and some other town. But if you want to have some party, good party, I think you have to move from Paris. Or sometimes if you have some good things. But for a town like Paris, there's not so much compared to London or to Berlin or to some other capital. And the scene is really house. Very housey scene. It's why I make a deal to make my compilation like after hour, because I didn't want to make a house. It's not because I don't like house, I love house, but I want to play some tunes different. And the theme is changing because the French touch is dead. We can say that. Really, the French touch, the group like Mojo or Super Funk or other people don't do anything more. This is another way now. Then scene is really wild. Now it's the fashion is the electro clash punk thing,
which for me will stand for a few months or 1 year, and then they will change. Yeah. You have a special relationship with Croatia, especially with Varazdin. Do you have a lot of friends here? Ooh, lots of friends, yeah. Now I have my own mobile number, Croatian number, with all my contact inside. I have friends, and I have a really good friend, and it's always a pleasure to come, because I came here, it was just the beginning, and along this year it's still the same relationship with the people. They are great, I have a great crowd, people love me, they make me feel like this. And for nothing I will change the dates in Croatia, for sure. What about your recent occupation in Paris? Do you play a lot, produce new music? I produced quite lots of things during the last year. I produced like 2 vinyl on my label. The last one was a good success because it was on a big compilation of the radio, like selling like 70,000 copies. It's a good big TV commercial. The next one is the next vinyl is ready. It's a message from Malcolm X to the people, and this one will be very interesting. And my next production will be this CD you have in your hand and we are listening now. It's from my radio show in Paris called After A.V.E. After A.V.E. it's the unique radio in the world. There's 47 DJs playing, including Carl Cox Resident, not live, but with CD, Jorge Sanchez, lots of big name in the French scene like Jules, like DJ D.A.V.E, lots of good people, and this is from my radio show. Then I choose some stuff that I play a lot in my show to please the people, with only photo from Croatia on the CD. Well, this is the fresh compilation after 2, and for my last question, after I read somewhere that you will do this year a possible collaboration with the German label Low Spirit on a compilation Morning Beats. Yes. Do you have some news about this? Yes, the thing is that I used to make this compilation in collaboration with a French label. But I get problem with this French label that will not say the name, and I decided with the people from Germany, because they took the 2 first volume in license for Germany, they like it, and they said, okay, we're gonna make the new one. How can it be? I said, I will not do it with the French company to do it. If you want, we can do it together. They said, good deal, then they are okay to this. But because I'm just releasing this one, we're gonna wait a little bit, because this one is worldwide. It's not only for France. Then we will wait a little bit before we make it. But I think the deal is done. We just need to find the time to release the CD at the good time, and but it's going to be completely different, because After A.V.E. is the trademark of a big radio. Then I make the color of the radio for the music, but for the Morning Beat it's going to be really something personal, not mixed with ambience like the other Morning Beat before. Well, thanks for this short info regarding this your new compilation, and we wish you a great success with the compilation, and also the new compilation that you will do for Low Spirit, and hope everything will go fine with this. Thank you, and good luck to your radio. It's always a pleasure to come. Yeah, thank you very much. Hey, you out there, you out there, the party people. I got a story for you about this young boy growing up in a big city, looking for some excitement, looking for the real thing. And you know, sometimes the bad things happen, sometimes the good things happen, but you know, some fucked up shit happens too. My brother is not happy. Young boy, you know, trying to find that thing, trying to find the real thing. My father is not happy. My father is not happy. Is not happy. Growing up in the big city. Izuzetna mi je čast u studiju Radija Severozapad pozdraviti poznatog britanskog DJ-a, producenta Darrena Shambhala. Hi Darren, how are you? Yeah, hi there, I'm fine. You're producing music under different names, Darren Shambhala, Whiskey Mac.
Are there any other names, and can you describe the differences between the names and the style? Okay, yeah, well there are no other names as yet, but I'll probably be working on a few more. No, Whiskey Mac was a sort of an alias I kind of invented because when I was going to places like Argentina, I was playing the main parties, but you know, I was getting asked to play after parties and to play sort of banging trance at sort of 10 o'clock in the morning by a pool in the sun doesn't really work that well. So I've always really enjoyed playing house and buying funky house, and so Whiskey Mac is that person. Whiskey Mac is the DJ that goes and plays funky house. Because people know Darren Shambhala as hard dance, hard trance, so I needed something different to sort of play the house music under and write the house music under. Da. Evo, ima samo dva imena koje koristi, ne namjerava više koristiti drugih imena. Darren Shambhala naravno poznat po svojem hard zvuku, trance zvuku, no Whiskey Mac je uglavnom funky house i svira ga dosta na after hour partijima, jer na after hour partijima baš ne bi pasao onaj poznati zvuk Darren Shambhala. Mission Tracks is your record label. Do you maybe plan to make a sub-label or start a new label with some other styles? Well, yeah. I mean, Whiskey Mac is a new label, so I'm starting to write house and funky house, and the stuff that I have written I'm releasing slowly on the Whiskey Mac label. Mission Tracks. I've sort of kind of divided the label up into Mission Tracks Trance, which plays sort of a more melodic style of stuff, and I've separated it into Mission Tracks Hard, MTH and MTT. And MTH is the outlet for the hard dance, the harder sound, which is quite specific to London, I think. You know, that harder ravia sound, and certainly sort of more underground tip. But there's no plans for any new labels. Nema planova za nove etikete, no Mission Tracks je podijeljen na dvije etikete, a dok je Whiskey Mac također label na kojem izdaje Darren svoje izdanje pod imenom Whiskey Mac. After 15 years in Rising, this is again a new year, great year for club scene and dance music. But what do you think? Will there be some new music revolutions like punk was some 25 years ago and rave some 10-15 years ago? I really hope so. I'll tell you for why, because the sort of electronic music, the club scene always is really strong if the pop scene is really strong. And I don't think the charts anywhere in the world are that great at the moment. You know, we've got lots of manufactured pop bands and lots of competitions that people are winning, you know, to become a star for a day. And there isn't really a strong sense of direction in the music industry at all. And I think the club scene has suffered because of that. I mean, things are looking good in London. You know, the underground scene's getting big and strong again, and that was always a great place to play. So maybe sort of electronic music's going to head more towards the underground. But if it's happening, as somebody said to me the other day, if it's happening, maybe you're too old to see it. I think that was Dave the drummer said that. So, and maybe I agree with that sentiment. Maybe it is happening and we're just not aware of it. But I don't know. R&B is probably, in the UK anyway, the charts seem to be dominated by R&B. But I don't know. I'd like to think maybe rock will come back. Maybe rock and heavy metal. Evo, teško je za Darrena predvidjeti što će se sve događati u budućnosti sa glazbom, no kaže da bi underground elektronska glazba mogla postati sve jača i jača, no vratio se na jednu izreku koju sam ja čuo nedavno od D.A.V.E drummera, a to je možda se već nešto događa revolucionarno u glazbi, ali mi jednostavno nismo svjesni toga. Let's talk about the equipment you are using for production. Do you use some software or are you using hardware and software? Well, actually, no. We've pretty much switched over. Obviously, it was all about hardware before, wasn't it? It was all about keyboards and synthesizers and whatever noises you got, analog or digital. But you know, it's my engineer, the guy I work with, Andy Burr. He's just really, we're just basically pretty much converting completely over to computer. One, it's a lot cheaper. Two, you don't have to have the space. And the sound production is pretty much, you know, spot on. So I mean, we've pretty much got rid of a lot of our hardware. We've kept obviously the better stuff, but you know, pretty much got rid of it all, and it's all done pretty much on computer now. Obviously, we don't have to
pay for a studio. And it's. I think maybe in the future, maybe people won't even bother producing with hardware so much now. And I mean, the cost of records is such that it's difficult and expensive to put a record out there that's going to make money. So probably be just downloading tracks onto the net and letting people, either pay to get them off or take them for free. It's difficult to make money out of a track that doesn't sell huge amounts. Yes. Evo, vezano uz pitanje da li koriste software ili koriste hardware i software u produkciji svoje glazbe, Darren je rekao da se već nekako više prebacuju na kompjutere, znači više na softvere, baš zbog toga što hardware i cijelo ovo postrojenje za produkciju glazbe treba više prostora, dok 1-2 kompjutera ne treba toliko prostora u sobi i kvaliteta zvuka i produkcije je gotovo na istoj razini. I naravno mnogo je jeftinije i ne moraju se plaćati studiji da bi se producirala glazba. Is there any place in the world or a country where you would love to play? Where you haven't played? I haven't played in the US. I haven't played in the States. I'd like to give it a go. I'm probably going to be planning a trip to Miami soon anyway, just to check it out. But Miami commercial maybe. But we'll see. I'd like to play in the States, just to say I've played in the States. But I mean, I don't know how they'll react to trance music. They get a bit over there, but I think the trance music's more for the gay scene now. Maybe I could go over with Whiskey Mac. Yeah. That would be cool. Play some cool bar in Miami, or maybe on the beach, even better. Evo na pitanje da li postoji neko mjesto ili zemlja gdje još nije svirao i naravno gdje bi htio svirati. Darren kaže da bi htio svirati u Americi, znači u Sjedinjenim Američkim Državama, još nije svirao, tamo bi htio svirati, no ne znam kako će trance proći tamo, no nada se da bi sa Whiskey Macom mogao dobro proći i nada se uskoro jednom nastupu u Miamiju. Okay, thanks for this interview, Darren, and best wishes for your future activities in the music scene. Well, thank you, and Happy New Year to everybody, and best wishes for the radio as well. Yeah, I hope everything goes well. Thank you. It's my beat. U Extravaganza DJ chartu sa mnom u studiju imamo gosta, to je Staffan Ehrlin Slobodan DJ, poznati iz Švedske. Hi, how are you? I'm alright, how are you? Okay, thank you. Let's talk about your homeland. What's new in Sweden? Are there any standout names recently that you discovered maybe or heard something? There was actually a new label started up called D.A.V.E Records, which only had one release and then they stopped again for some reason. I think they had problems with distribution. But that was a really good record. Evo, od nekakvih novosti vezano uz švedsku scenu, Staffan veli da je za sad samo jedno izdanje jednog novog labela tamo, to bi jedino mogao izdvojiti kao nešto što se u posljednje vrijeme događa zanimljivo. Do you think that there is a progression some kind in techno music, or is it maybe coming to some kind of standstill at the moment? No, I think that's definitely a progression. I mean, if you take the sound quality of techno for the last year, it's definitely improving. And I also think that that's what techno is about progressing, so... Evo na pitanje vezano uz da li se nekud miče techno scena ili je došlo do nekakvog možda zasićenja. Staffan kaže definitivno da se miče, da ide dalje, napreduje. Do you think that do you like other styles like house or trance, or is the techno the main reason that's driving you?
I mean, techno is definitely the thing that's driving me, but at the same time I can appreciate all kinds of music, not only techno. Da, evo, mogli ste, mislim da ste skužili o čem se radi, da nije samo techno ono što on cijeni, naravno cijeni house i trance, ali techno onaj stil koji on svira i kojim se bavi. You started your own record label, D.A.V.E. Are you releasing only your stuff on the label, or do you have some other artists also? Yeah, no, I have other artists. The first one is Patrick Skug, and then I've also talked to Adam J and Jim Fish, Black Garcia, so there's a few ones. They release some stuff on it, or there will be in the future some releases? There will be in the future some releases on it. Evo, Staffan je pokrenuo svoju izdavačku kuću koja se zove D.A.V.E, ima već neka izdanja gore, ne samo njegovo, već i od ostalih izvođača i naravno u budućnosti će biti još zanimljivih izdanja. Do you maybe have some plans to do some commercial production, or maybe have a record on some major label and possible hit single? Have you ever thought about this? Not really. I don't really have a plan when I go in the studio. I just sit down and whatever comes out, comes out. And if a major label would ever pick up on that, then that would be cool, but I don't really aim to do commercial music. Evo, na pitanje da li možda ima u planu raditi nešto više komercijalnije ili posvetiti se nečemu što bi moglo postati hit, kaže da nema baš takvu namjeru, ali ako nekakav major label odluči možda izdati nešto njegovo što bi moglo postati hit, naravno, nema ništa protiv. Do you have some goal that you want to reach in maybe next period, maybe this year or in the next few years? Yeah, first of all, I just want to build the label up and keep that going. And one of my other goals is getting more into doing music for video games and stuff like that. Evo, vezano uz ono što bih htio raditi barem u sljedećih nekoliko mjeseci, znači ili ove godine ili u nekoj bliskoj budućnosti, naravno Staffan kaže da bi se htio posvetiti možda glazbi za video igre i naravno svoj izdavačkoj kući D.A.V.E. Are there any producers out there that you would love to work with, or some DJs that you would love to collaborate with on some productions that you have? Yeah, me and Mark Williams have been in talk about doing stuff together. Never happened, but hopefully it will happen in the next couple of months. Evo, razgovarao je sa Mark Williamsom da bi možda napravio nekakvu kolaboraciju, ali za sad još nije došlo do toga, nada se da bi uskoro moglo doći. And my last question is what are you, when you are not DJing or making techno music, what kind of music do you listen at home, and do you actually listen to some kind of music, or maybe do you for chill out read books or something like that? No, I always listen to music. There's always music on in my home, and it ranges from everything from Radiohead until Soulfly, whatever I'm in the mood for, basically. Evo, vezano uz glazbu koju sluša u slobodno vrijeme, Radiohead, Sepultura i tako glazba uvijek je vezan uz glazbu i uvijek ima kraj sebe glazbu, naravno. Okay, thank you very much. Best wishes with your production and your record label and your career in the future. Thank you. It's the moment you've all been waiting for.